Om Sai Ram. I offer my humble pranams and salutations at the divine lotus feet of our beloved Lord, our Mother and Father, Bhagwan Sri Satya Sai Baba. To our dearest Sai family, our grandmothers, mothers, our sisters and brothers, a very big Sai Ram to all of you. It's the first time that it's Ishwarama Day and we cannot physically witness the beautiful grandmothers and mothers seated right in front of us in the Sai Center. Nevertheless, Ishwarama Day cannot be forgotten from our calendar and the show will go on. Ishwarama Day is the day which commemorates the anniversary of the passing away of the saintly lady who was blessed to be the mother of our dearest Baba. Our mother, Ishwarama, who passed away on May 6, 1972. It is said that a person can pay any debt, but he will never ever be able to repay his mother for the upbringing. Swami has laid strong emphasis on children revering their parents and has clearly mentioned that any child who earns the grace of his mother can never ever fail in anything. It was none other than Mother Ishwarama who asked Swami for the welfare of others. Mother Ishwarama wished and asked for proper education, and so the birth of one of the best educational institutions achieving academic excellence takes place. Mother Ishwarama wished and asked for proper drinking water, and so-called water project was launched and realized. Mother Ishwarama asked for proper medical facilities, and so eventually the super specialty hospital was born. If we were to pause for a moment and think, was the Divine Mother Ishwarama directly responsible for such magnificence? Would such things really come into existence if the so-called asking from a mother never took place? Brothers and sisters, where unselfishness resides, divinity has to be constantly present and show effulgence. Such were her ways. The greatness of a mother who never asked one thing from her son for her own comfort, but did wish and ask for the welfare of all children. And it is due to the always present qualities of love and sacrifice that Swami has also quoted, "I have the love of 1,000 mothers." Words such as love, compassion, sacrifice, affection, kindness, protection have always been linked more with mothers than with fathers. Respected Sai family, the so-called Mother's Day is a 24-hour, 7 days a week, 365 days a year affair and celebration. One need not wait and one should not wait till the month of May or Ishwarama Day to dedicate something to show love and affection. On behalf of Sai Study Group Jakarta, the Mahila team salutes the Ishwar residing in each and every Amma of our Sai family. Jai Sai Ram. Oh
विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय लंबोदरा पाहि मां। जय लंबोदरा पाहि मां। जगदाम्ब सुता रक्ष मां।
धन्य हो ईश्वरा, जग को दीजो जननी माँ
शांति शांति शांति। Om Seram para bakta sekalian, brothers and sisters, aunties and uncles dimanapun Anda berada. Jika kita berbicara tentang ibu, tidak ada satu kata pun yang sanggup menggambarkan kebesaran serta kemuliaan seorang ibu. Ibu adalah sumber kehidupan bagi kita. Ibu adalah segalanya bagi kita. Tanpa ibu, kita bukanlah apa-apa. Ibu saya adalah guru terbaik dalam hidup saya. Beliau mengajarkan banyak hal, tetapi ada satu hal yang selalu ditekankan oleh ibu saya sejak saya masih kecil, yaitu kejujuran. Ibu saya mengajarkan kejujuran melalui contoh dan perilaku nyata, bukan melalui kata-kata. Karena menurut prinsip beliau, kejujuran bukanlah teori, jujur adalah gaya hidup. Beliau juga selalu menekankan karakter yang baik bagi seorang wanita. Sama halnya dengan Bhagawan Sri Satya Sai Baba yang selalu mengajarkan karakter adalah nilai utama bagi setiap manusia. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin memberikan penghormatan yang tinggi terhadap para ibu dimanapun Anda berada. Berbanggalah dan berbahagialah menjadi seorang ibu. Karena selain Bhagawan Sri Satya Sai Baba memberikan posisi tertinggi bagi seorang ibu, Baba juga memberikan jaminan bahwa ia akan selalu menjaga dan melindungi ibu dimanapun mereka berada, dalam keadaan apapun, sampai akhir hayatnya. Hal ini telah dibuktikan oleh saya dan keluarga saya sendiri. Bhagawan Sri Satya Sai Baba selalu muncul dalam kehidupan ibu saya, ketika ia senang, ketika ia sedang sulit, maupun ketika ia sedang sakit. Bahkan ketika di saat-saat terakhirnya ibu saya berada di rumah sakit, ibu saya melihat Bhagawan Sri Satya Sai Baba muncul di hadapannya, memberikan berkahnya, dan selalu menjaga di setiap waktu. Hal ini adalah bukti bahwa jaminan dari Bhagawan Sri Satya Sai Baba bagi para ibu bukanlah isapan jempol belaka. Baba selalu memberkati para wanita yang menjalankan dharmanya sebagai seorang ibu, memberikan kasih dan baktinya bagi keluarga dan anak-anaknya. Pada kesempatan kali ini, saya juga ingin menyampaikan satu hal kepada Anda semua. Karena pekerjaan dan kesibukan kita, terkadang kita melupakan kehadiran ibu kita sendiri. Tetapi, bagi seorang ibu, kehadiran anaknya adalah yang paling berharga baginya. Dimanapun Anda berada, saat ini juga, luangkanlah waktu lebih banyak bersama dengan ibu Anda.
Jika Anda sedang jauh, angkat telepon dan berbicaralah dengannya. Karena suara anak bagi seorang ibu adalah obat mujarab yang akan memberikan kekuatan bagi kehidupannya. Ibu saya adalah sumber inspirasi dan sahabat terbaik yang selalu mengajarkan saya tentang arti sebuah senyuman. Ibu saya mengatakan, kita tidak perlu mengeluarkan uang yang mahal untuk memberikan senyuman kepada setiap orang. Oleh karena itu, saya berharap melalui senyum dan sapa saya kepada Anda semua, Anda akan teringat dengan kehangatan dan keramah tamahan ibu saya. Ada satu lagu yang dapat menggambarkan kebesaran dan kemuliaan ibu saya. Lagu ini juga diajarkan oleh beliau ketika saya masih kecil. Lagu ini sangat sederhana tetapi memiliki banyak sekali makna. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Selamat Hari Ibu Iswaramba. Kepada semua ibu dimanapun Anda berada, Jai Sairam. Om Sai Ram. Today, I feel very privileged to be given the opportunity to express my feelings about my mother and all the mothers in the world. This past few months have been very challenging for many of us. But like any other challenge, I'm sure we will get through it. My family and I have faced a lot of challenges in the past, and somehow we've always managed to overcome it. Everything worked out not because of anything else, but because we always stick together, and because Swami has always been there for us. My mother was a huge inspiration to the family, and that kept us going. Today, I'm gonna share 3 of the most important lessons my mother has taught me. The first one is belief. She has always emphasized on belief and the power of belief. She's always told me to believe in myself and to believe in God. Because sometimes when we face challenges, we only see dark clouds. Sometimes we don't see a way around to overcome that problem or that situation. But my mom always assured us that the sun will always shine at its own time, and it always does. The second one is compassion. She's always told me that no matter what people do, no matter what is the situation, always stick to your root. Always be kind, always love and help others. And as Swami says, service to man is service to God. And the third one is authenticity. She's always challenged me to be who I am, to be truthful to who I am, and to be proud of who I am. And today, I want to express my gratitude for all the efforts she has taken in order to make me who I am today. To all the mothers in the world, know that you are supreme. You are the most important person in a child's life. You have been a constant inspiration to your child. I want all the mothers in the world to know that. Because behind every successful person, there is an inspiration of his or her mother. And the glory of motherhood is not just a bond of love and care. It is much more than that. It is the inclusion
of experiencing another life as part of herself. And this means that your tear is her sadness, your downfall is her misery, and your joy is her happiness. And today, the least we could do to pay it back to her for whatever she's done for us is to be happy, to be positive, and to believe in ourselves, because no mother would want to see a frown face or a tear in their child's eyes. And not to forget, I would like to express my sincere gratitude to our dearest Saima for always guiding us and showering us with his love. Thank you, Swami. Thank you, Ma. I love you. Mother, oh Mother Saima, you mean the whole world to me, Saima. Mother, oh Mother Saima, you are the light of my life, Saima. Ma Saima, Ma Saima. Om Sai. Om Sai Ram, dear brothers, sisters, uncles, and aunties. On this auspicious day of Mother Ishwarama, I truly feel honored to be given the opportunity to speak on the glory of mothers. You know, there is one teaching of Swami which I hold very close to my heart, and that teaching is Matru Devo Bhava, which means treat your mother as God. For me, my mother is and was my living God. For me, she was the God who taught me the meaning of unconditional love. The God who taught me to face obstacles with courage. The God who taught me how to sing. And most importantly, the God who introduced me to my Divine Mother, my Swami. I don't know what I would do if I didn't have her in my life. Today, I look at Mama as an inspiration and remind myself that whatever I do should always bring a smile to her and Swami's face. My Swami and Mama has given me one beautiful gift. That is the gift of spirituality. I was introduced to Swami at a very young age of 2, where I went to Balikas and learned all about his teachings. And if I did not know his teachings, I know I would be very, very lost. I would be very lost in life. So today, I thank you, Mama, for giving me this beautiful gift. You know, this just makes me salute all mothers, as I know how much you have sacrificed for your children. From the pain you have to go through as you give birth, to the pain we may have given you during the times we may have knowingly or unknowingly hurt you. And yet you have constantly showered your kids with love. I want to take some time today to thank my mother and tell her how much I love her. Brothers and sisters, today I truly wish she was there in front of me so that I could give her just one tight hug and tell her how much she means to me and how much I love her. But all I can do is just express it through my words and my emotions. And that too I know she would be smiling as she listens to me talk right now. To everyone out here today, let's all just take some time to express our love to our mothers and just tell them how much they mean to us, because they really deserve all the love. I'd like to end by singing 2 lines
of a devotional song entitled Dil Yahi Kehta Hai Maa. When I sing this song, when I sing this particular line, I always imagine Mama and Swami in front of me and I truly sing these words to them. So here it is. जिंदगी भर नहीं भूलेंगे इन बीते दिनों को माँ, जिंदगी भर नहीं भूलेंगे प्यार में तेरे खो जाएंगे माँ. Thank you everyone. Jai Sai Ram. Om Sri Sai Ram. Sembah sujud hamba di kaki Padma Bhagawan Sri Satya Sai Baba. Di kesempatan kali ini, aku ingin mendeskripsikan tentang dia yang biasa aku panggil dengan sebutan Mama. Seorang wanita hebat yang telah melahirkan 3 putra dengan perjuangan yang luar biasa. Mungkin kalau memang benar ada malaikat tapas sayap, istilah itulah yang pantas disematkan untuknya. Mama yang selalu menjadi garda terdepan, membela, menjaga, merawat, dan membesarkan anak-anaknya tanpa mengenal kata lelah. Cintanya tanpa batas, cintanya tanpa harap balas. Senyum di bibir tipisnya tak pernah surut ataupun berkurang, karena mungkin Mama tahu senyumnya adalah obat dan semangat bagi sisi rumah. Entah terbuat dari apa hatinya. Sebagai seorang anak, terkadang kita suka lupa telah sering menyakiti hatinya. Namun, dia tak pernah kecewa. Selalu memberi maaf, bahkan sebelum diminta. Pernahkah kalian merasakan sakit, lalu sembuh seketika dengan hanya mendapat usapan lembut tangan seorang mama? Ajaib bukan? Tapi bukan berarti dia tak terlepas dari kata marah. Mungkin dia pernah marah, sering tepatnya. Tapi itu Mama lakukan karena Mama tahu bahwa yang dihadapannya adalah harta yang sangat berharga, yang telah dia rawat selama belasan tahun, dari 9 bulan di dalam kandungan sampai dengan saat ini. Dan aku yakin bahwa di dalam amarahnya masih terselip doa, masih menyebut nama anak-anaknya agar selalu dan selalu ada dalam lindungan Tuhan. Sedangkan kita mungkin terkadang lupa untuk mendoakannya. Di hari yang sangat spesial ini, aku ingin mengatakan terima kasih untuk semua yang sudah Mama lakukan selama ini. Aku tahu, tidak akan ada harta apapun yang mampu dan sebanding dengan apa yang telah Mama lakukan selama ini. Terima kasih sudah selalu ada untuk anak-anakmu. Terima kasih untuk cinta dan kasih sayangmu, untuk hangatnya pelukanmu, untuk sarapan, makan siang dan makan malam yang seenak buatan chef kelas dunia. Maaf apabila selama ini masih sering dan selalu membuat Mama marah dan kecewa. Ku berharap dan selalu berharap dalam doaku, Bhagawan Baba akan selalu menjaga dan melindungi Mama. Melindungi langkah kaki Mama kemanapun Mama melangkah. I love you, Ma. Oh
खूबसूरत साई माँ। तेरी मुस्कानों से भरा चेहरा इस दुनिया से भी है न्यारा। वो आँखों से हुई बातें हम उसको भुला नहीं पाते। हम रूठे तो तुम मनाती हो, हम गाए तो तुम गुनगुनाते हो। जो कहते हैं हम तुम सुनती हो, सपने सारे तुम पूरे करते हो। तेरी याद सता रही है माँ, आओ ना आ जाओ ना, तेरे चरणों में हमको बसाओ माँ। आओ ना आ जाओ ना, हमको गले से लगाओ माँ। प्यारी माँ, प्यारी माँ, प्यारी माँ साई माँ। प्यारी माँ, प्यारी माँ, प्यारी माँ साई माँ। बूंदों से बनता है सागर, सागर से बनती लहर। कोई जुदा ना कर पाए सागर से उसकी लहर। तुम दया के सागर ओ माँ, हम हैं तेरी लहर। साथ हमारा न छूटेगा जन्म जन्म भर। ओ माँ, ओ माँ साई माँ। तेरी याद सता रही है माँ, आओ ना आ जाओ ना, तेरे चरणों में हमको बसाओ माँ। आओ ना आ जाओ ना, हमको गले से लगाओ माँ। हमको गले से लगाओ माँ। प्यारी माँ, प्यारी माँ, प्यारी माँ साई माँ। प्यारी माँ, प्यारी माँ, प्यारी माँ साई माँ। प्यारी माँ, प्यारी माँ, प्यारी माँ साई शांति शांति शांति। असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतंगमया।
अमृतं गमय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ओम जय जगदीश हरे स्वामी सत्य साई हरे भक्त जना संरक्षक भक्त जना संरक्षक पति महेश्वरा ओम जय जगदीश हरे शशि वदना श्रीकरा सर्वा प्राणपते स्वामी सर्वा प्राणपते आश्रित कल्पलतीका अवतांडवा ओम जय जगदीश हरे मात पिता गुरुदैवमु मरियन्तयुनीवे स्वामी मरियन्तयुनीवे नाद ब्रह्म जगन्नाथा नागेन्द्र शयना ओम जय जगदीश हरे ओंकार रूप जय साई महादेवा सत्य साई महादेवा मंगल हारति अंदुको मंगल हारति अंदुको मंगल गिरिधारी ओम जय जगदीश हरे नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम सत्य नारायण नारायण सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम सत्य नारायण नारायण सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा शांति 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 समस्त लोका सुखिनो भवन्तु समस्त लोका सुखिनो भवन्तु समस्त लोका सुखिनो भवन्तु ओम शांति 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 जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की परमं पवित्रं बाबा विभूतिं परमं विचित्रं लीला विभूतिं परमार्थ इष्टार्थ मोक्ष प्रदानं बाबा विभूतिं इदमाश्रयामि परमं पवित्रं बाबा विभूतिं परमं विचित्रं लीला विभूतिं परमार्थ इष्टार्थ मोक्ष प्रदानं बाबा विभूतिं
बाबा